Well, the ideas behind, let's say, Pursuit is I found this other music that inspired me to sort of had a kind of a tribal feel about going after something, and I think it's sort of a metaphor for in life. We work hard to pursue something, whether it's the animalistic instinct to pursue your prey or your mate or whatever we pursue in life that we're aggressive about. And so it was about pursuit of something, and it comes in different forms. And then after I created it, I asked Nobi, hey, I made this dance, do you think you could make original music? Because I think it would be more interesting to have them. Das ist so, das kannst du nicht erklären. Manchmal irgendwie hast du, die schickt mir irgendeinen Tanz mit einer Musik und sie sagt, ich will aber eine andere Musik, es muss die Musik sein, aber nicht die Musik, und das ist dann schwierig, oder? Dann musst du irgendwie ein bisschen den Mut von dem, der Stimmung mal schauen, und dann macht es irgendwie, gleich dann fährst du irgendwo nebeneinander, dann fährst du das einfach komponieren. Es ist wirklich ganz schwierig zu sagen, ich hole die Inspiration durch. Das ist viel Fantasiewelt, es ist viel Bilder halt. Wenn ich Bewegung und Zeug sehe, kann man irgendeine Musik in Sinn. Also eben ein Gefühl, dort wird das Instrument reinpassen. Transparency came about with the idea of two ideas. One, that with medical and with technology, you can see through a person's body, but that you can never see their soul or their spirit. And so, and
And the idea of adding layers on is as we go through life and we have different experiences, we have more barriers or more layers. And so as the clothes, more layers of clothing came on, it sort of represented this idea of some people are more transparent than others. Das ist spannend. Der Austausch finde ich spannend, auch mit der Fete, mit dem Tanz, mit diesen Tänzern, obwohl ich nicht, am Anfang habe ich gar nicht viel auf Tänzer schauen. Aber das ist vielleicht, ich habe manchmal das Gefühl, das ist gar nicht schlecht, weil sie hat mal gesagt, man soll nicht zu viel auf sie schauen, sondern einfach Musik machen, weil wenn man zu fest aufeinander schaut, wird es kitschig. Dann hat es zu viele Punkte, die aufeinander abgestimmt sind. Und das ist, glaube ich, nicht der Sinn des Ganzen, sondern es muss irgendwie durch das Machen, das ist wieder Musik. Durchs Machen wird es immer ründer und kommt zusammen. Also kittet es zusammen an. Buffle Shuffle is just about having fun with the music. The music has these two parts, one sort of fast and then it sort of drops down. It has almost like a cartoon character feel. So the goal was to play with the musicality and play with the quirkiness in it and have crazy colorful costumes that meant nothing. They didn't necessarily go together because the two things change so fast. So I think the audience has fun with that one. Ich habe es wirklich sehr gerne, wenn ich kann, gerade wenn wir ein neues Stück machen und ich höre von aussen zu, der Nobi bringt eine Idee, sie in einen Groove und ich schaue von aussen zu und kann schon mal auf das Einfluss nehmen, kann sagen, hey, das tut mir jetzt nicht so gut, ich hätte das nicht anders machen und gleichzeitig mir überlegen, hey, was kann ich dort dazu machen, das ist wirklich, ich liebe das.
Musik